All the time. I want to welcome you to the month of March. Je vais vous souhaiter la bienvenue dans le It's mois a month of de mai. victory. Le mois de victoire. Because 3 represents the almightiness of God. 3 représente la toute puissance de Dieu. It represents the God's head. Ça représente l'aide de Dieu. And I pray that this month, Je prie que ce mois, the Almighty God will show His almightiness in que your life. sa toute puissance dans Jésus. I want you to tell your neighbor and say the battle is over. Dis à ton voisin, le combat est fini. Tu marches dans la victoire. Tell your neighbor like you mean it. Say the battle is Dis over. le combat est fini. Marche dans la victoire. That will be your portion this month and the next. Ce mois au nom de So this Jésus. morning, Ce matin, we are here to thank God for the grace to see another month. nous sommes ici pour remercier Dieu pour la And I victoire. want us to come before Him Je veux qu'on parle devant lui with a heart of gratitude avec un cœur de reconnaissance. as we stand and worship Him in this song. On va se lever pour l'adorer avec ses My chansons. hallelujah belongs to you. Mon alléluia t'appartient. My hallelujah belongs to you. My hallelujah belongs to you. Oh, my hallelujah belongs to you. My hallelujah belongs to
hallelujah belongs to you. Notre alléluia t'appartient. There is no victory that is behind you. Il n'y a pas de victoire qui soit derrière toi. There is no progress that is behind you. Il n'y a pas de progrès que tu ne connais pas. There is no blessing that is behind you. Il n'y a pas de bénédiction que tu ne connais pas. And that is why our hallelujah belongs to you. C'est pour cela que notre alléluia te revient. Because of your victory in À our cause de ta life. victoire dans notre vie. Because of the blessings you À have cause released to us. des bénédictions que tu as déversées sur nous. Because of your hand of protection À cause de ta main de protection. that has covered and guided us Qui nous throughout a couvert et guidés the year 2020. tout au long de l'année 2020. Accept our thanks in the name of Jesus. Reçois notre action de grâce au nom de Jésus. Lord, this month of victory, Seigneur, ce mois de victoire, we pray that nous prions every door that heaven has not shut, que toute porte que le ciel n'a pas fermée, but that the enemy have closed, mais que l'ennemi a fermée, they will be open wide for us this soit month. Lord, we declare this morning Seigneur, nous déclarons ce matin that all our blessings que toutes nos bénédictions that are in the wrong hands, qui sont dans de mauvaises mains, this month they will be released to us in the name of Jesus. All our joy, toute notre joie, our celebration, notre célébration, our victory, notre victoire, our testimony notre témoignage, that the enemy has sat upon. que sur lequel l'ennemi s'est assis. Father, we declare this morning that the Père, enemy is nous déclarons unseated. ce matin que l'ennemi est vaincu. In the name of Et nous Jesus. recevons la victoire au nom de Jésus. King of glory, we ask Roi de gloire, nous demandons that you open our heart to receive your word que this tu morning. ouvres notre cœur pour recevoir ta parole ce matin. Let the seed of your word be sown in our heart. Que la semence de ta parole soit semée dans notre Let cœur. it grow. Qu'elle grandisse, Let it flourish. qu'elle fleurisse. And give us the grace to be doers of this word. Donne-nous la grâce de pratiquer ces paroles. That all the days of our life will walk in victory. Pour que tous les jours de notre vie, nous marchons dans la victoire pour la gloire de ton Saint-Nom. Heavenly Father, I surrender Père myself to you. Céleste, je me soumets à toi. I ask, O Lord, Je demande, Seigneur, that the power of the Holy Ghost increase in me. que Let la it puissance du increase. Saint-Esprit croisse en moi, que je décroisse. Holy Spirit, Saint-Esprit, speak your mind through me. parle ta pensée à travers moi. Give me the utterance that will bless your children. Donne-moi cette outrance qui va bénir tes enfants. Give me the utterance that will encourage the discouraged. Donne-moi cette force qui va encourager ceux qui sont découragés. Give me the utterance that will restore hope to the hopeless. Qui va restaurer l'espoir à ceux qui sont sans espoir. Lord, I pray for as many here this morning Seigneur, je prie pour ceux qui sont ici ce that matin, are asking why, qui se demandent pourquoi, that are looking for answers. qui demandent une réponse. Let them hear answer in your word Qu'elles this entendent morning. la réponse dans ta parole ce matin au nom de Jésus. Jesus, Jésus, you said in John 14:6 tu as dit dans Jean 14:6 that you are the way, que tu es le the truth, chemin, and the life. la vérité et la vie. As many that are at the crossroads this morning, À ceux qui sont au croisement ce matin, show them the way to their purpose in the name of Jesus. dans la voie à leur dessein au nom de Jésus. Have your way this morning. Prends ta place ce matin. Use me to glorify your name. Utilise-moi pour glorifier In ton nom. Jesus' name, we Au pray. nom de Jésus. Champion. Why don't you welcome your neighbor and say, neighbor, I welcome you. And I want to tell you this Je morning veux te dire ce matin. that my blessing will be greater than your blessing. Ma bénédiction sera la tienne ce I matin. want to tell you that I will be the first to testify this Que morning. je serai le premier à témoigner ce mois. So shall it be in Jesus' Ainsi name. soit-il au nom de Jésus. You are all welcome this morning. Vous êtes tous les bienvenus ce matin. This morning I want to talk about confidence in trials. Je veux parler de la confiance dans le moment de trouble. Confidence in trials. Confiance dans le moment And de it's d'épreuve. confidence in times of trouble. Confidence is trouble times. La confiance dans le moment de trouble. It's amazing how the month is running. C'est tellement surprenant la façon dont le temps passe. We are in the third month of the year 2020. Nous sommes dans le troisième mois de l'année 2020. We thank God for the grace to witness it. Nous remercions Dieu pour la grâce de voir ce mois. And we pray that God will give us the grace to witness many more months to Et nous His glory in the prions name Dieu of dans la grâce Jesus. de voir beaucoup
d'autres moins pour la gloire de son nom, dans Jésus. Brethren, I want you to know this morning Bien-aimé, je veux que tu saches ce matin that everyone that has a purpose in life, que toute personne qui a un dessein dans la vie, everyone that is toute heavenly personne bound, qui est liée par le ciel, will have a challenge in their life. aura des défis dans sa vie. I don't know what you are going Je through ne sais pas ce que tu traverses in your life, dans ta vie. but I want you to know that we serve a God that nothing escapes him. Je veux que tu saches que nous servons un Dieu à qui rien n'échappe. Nothing escapes the attention of our God. Rien n'échappe à l'attention de notre Dieu. If he cares about the sparrow, Et si il pense au sparrow, les oiseaux du ciel, les oiseaux du ciel, voilà. if he cares about the birds of the air, Et s'il pense aux oiseaux du ciel, he cares much more about you that is created in his image. il pense plus à toi qu'il a créé à son image. I want to admonish you this morning Je veux te conseiller ce matin that life is full of contrasts. que la vie est remplie de contrastes. We go through mountains Nous passons à travers des and we montagnes, go through valleys. nous passons à travers des We vallées, go through success nous passons dans les victoires and we go through failures. et nous passons à travers des échecs. We go through wins Nous passons dans le vent and we go through loss. et nous passons dans la perte. And I want you to know Et je veux que tu saches, that when it comes to weather, quand il s'agit du temps, there are 4 seasons. il y a 4 saisons. But in our life, Mais as dans humans, notre vie en tant qu'humain, there are dozens of seasons. il y a une douzaine de saisons. And these dozens of seasons Et cette douzaine de saisons, contains the good ça vient avec du and the bon bad in it. et du mauvais. But my prayer this morning Mais ma prière ce matin, is that God will strengthen you. Dieu te fortifie, God will back you up. Dieu te supporte, God will guide you. Dieu te guide, He will encourage you through your trials il va in the t'encourager name of Jesus. au nom de Jésus. Don't feel bad about what you are going through, Ne te sens pas mal par rapport à ce que tu traverses. because the trials of life Parce que les défis de la vie, are a test of our faith in the ability of God to see us through any c'est challenge. un test de Dieu pour tester notre habilité à traverser les The épreuves. trials of life Les épreuves de la vie, are to test the worth of the word of God in us. c'est pour tester la parole, le niveau de la parole de Dieu en nous. So no matter what you are going through, Peu importe ce que tu traverses, know that God sache que is with you in it. Dieu est avec toi. It's not behind God. Cela n'est pas God is involved in inconnu your de Dieu. situation. Dieu est impliqué dans ta situation. And I want you to know one thing this Je morning, veux que tu saches une chose ce matin, that no matter how long you have been in your problem, que peu importe la durée dans laquelle tu étais dans ta situation, don't give up on God. n'abandonne pas Dieu. Because you don't know what God is working behind the scenes of your life Tu ne sais pas ce que Dieu est en train de faire derrière les scènes de ta vie to fulfill your purpose. pour accomplir ton destin. Trust in Him Aie confiance en lui, that He will see you through. qui va te faire traverser. We're going to look at an example Nous allons of voir un someone exemple that went through trials in the Bible. de quelqu'un qui a traversé les épreuves dans la Bible. Let's open our Bible to Acts of Apostles 27. Le livre Chapter 27. des Actes 27. We'll read from verse 20 to 36. If you have someone in the choir houses, can you Si please quelqu'un là dans la read for chorale. us Acts of Apostles chapter 27. We will read from verse 20 to verse 36. Acte 27, 20 à 26. Acts 27, verse 20 to Acte 36. 27, 20 à And 26. when neither sun nor star in many days appeared, and no small tempest lay on us, all hope that we should be saved was then taken away. But after long abstinence, Paul stood forth in the midst of them and said, Sir, ye should have hearkened unto me, and not have loosed from Crete, and to have gained this harm and loss. And how I exhort you to be of good cheer, for there shall be no loss of any man's life among you, but of the sheep. For there stood by me this night the angel of God, whose I am, and whom I serve, saying, Fear not, Paul,
thou must be brought before Caesar, and lo, God hath given thee all them that sail with thee. Wherefore, sirs, be of good cheer, for I believe God, that it shall be even as it was told me. Howbeit, we must be cast upon a certain island. But when the 14th night was come, as we were driven up and down in Adria, about midnight, the shipmen deemed that they drew near to some country, and sounded and found it 20 fathoms. And when they had gone a little further, they sounded again and found it 15 fathoms. Then, fearing lest we should have fallen upon rocks, they cast 4 anchors out of the stern, and wished for the day. And as the shipmen were about to flee out of the ship, when they had let down the boat into the sea, under color of though they would have cast anchors out of the first ship, Paul said to the centurion and to the soldiers, except this abide in the ship, ye cannot be saved. 36. Then the soldier cut off the ropes of the boat and let her fall off. And while the day was coming on, Paul besought them all to take meat, saying, this day is the 14th day that ye have tarried and continued fasting, having taken nothing. Wherefore I pray you to take some meat, for this is for your health. For there shall not any hair fall from the head of any of you. And when he had thus spoken, he took bread and gave thanks unto God in the presence of them all. And when he had broken it, he began to eat. Then were they all of good cheer, and they also took some meat. May the Lord bless His Que le word. Seigneur bénisse sa parole. I want you to really meditate on this passage Je veux que vous méditez vraiment sur ce passage. because it really shows Parce que ça montre vraiment what the title of this message is all about. le message, le titre du message signifie. Confidence in troubled times. La confiance dans les moments de trouble. As a Christian, En tant que chrétien, as a believer, en tant que croyant, God expects us Dieu s'attend à ce que to show confidence nous montrons la confiance in troubled times. dans les moments de trouble. Our reaction to situations Notre réaction aux should not situations be the same ne doit pas être la as the même reaction of the unbelievers out que there. la réaction du non-croyant. Because Christ has called us the light, Parce que le Christ nous a appelés la lumière and our light will not be dim in the et name of notre Jesus. lumière ne sera pas Our light will terne. shine brighter in the name Notre of lumière Jesus. brillera plus. Your light can only shine brighter Ta lumière peut briller plus when you don't despair in troubled times. quand tu ne te décourages pas des moments de trouble. When you know who you serve. Quand tu sais qui tu sers. The story in this passage L'histoire dans ce passage, is the story of Apostle Paul. c'est l'histoire de l'apôtre Paul. He had an encounter with God. Il a eu une rencontre avec Dieu. He was blinded by the glory of God. Il a été aveuglé par la gloire de Dieu. God restored back his sight, Dieu a restauré sa vue. restored him back to himself, Il lui a restauré à and lui-même. put his anointing heavily upon his life, Et il a mis cette onction and sur sa told vie. him his purpose. Et il lui a dit son objectif. And he ran with the purpose of God for his life. Et il a continué sa vie This avec man was l'objectif de Dieu. doing God's will. Et cet homme faisait la volonté He de was Dieu. doing God's purpose. Il faisait les desseins de Dieu. But he was still under persecution. Mais il était He toujours was sur la still under persécution. trial. Il était toujours sur les And épreuves. that goes to tell us Et cela pour nous dire what Jesus said in the book of John chapter 16 verse ce 33. que Jésus a dit dans John 16 verse 33. Can you put it on board, King James? 16, He said, this thing I have said to you, ces choses dont je vous ai parlé, that in me you will have peace. que en moi vous ayez la paix. But in the world you have tribulation. Et que dans le monde vous ayez des Be of good cheer, Et because I have overcome for Prenez you. courage car He has overcome for you. And that is one confidence you need to have. C'est pour cela que nous When you go through troubled times, you need to know that someone has paid the price for on your doit savoir que victory. quelqu'un a payé les You are not victoires. looking for victory. Tu ne cherches pas de la victoire. Victory is already yours in La Christ victoire est Jesus. déjà The only thing that can rob you of your victory is if you are not in Christ. But if you are in Christ Jesus, victory is already Mais yours. si tu es déjà en Christ, You are not la looking for
for toi victory. t'appartiens. You already have it. Tu l'as But the déjà. devil will make you Mais le to diable think va te that faire croire que victory has eluded you. You need to work for this victory. You need to strive for it. That is the lie of the devil. Jesus said in that John 16:33, he said he has overcome for you. Jean, il a vaincu. Tell your neighbor he has overcome for you. Il a vaincu. Why do you also? He has overcome for you. Il a vaincu. And you will walk in victory in the name of Tu Jesus. vas marcher dans la victoire au nom de Jésus. Apostle Paul was on his way to Rome in that Bible passage we read in Acts Partait 27. à Rome dans ce He passage was going to Rome to be tried, pour to face Caesar. faire face à César. And as if things have not gone bad enough, Comme si les choses n'étaient pas assez mauvaises, they enter into a storm on their journey. ils sont rentrés dans une tempête lors du voyage. And for 14 nights, Pour 14 jours, they were bombarded by a gale storm. ils ont été bombardés par des tempêtes. You know, last Thursday, before last Thursday, they said, oh, Thursday is going to be bloody, there's going to be a storm, there's going to be this, there's going to be that. Cela. If you have stayed in this country for a very long time, you understand what storm is all about. Especially when it comes to Tu snowstorm. comprends ce que c'est que les tempêtes. You will know the danger of Tu snowstorm, connais les dangers des and you will know tempêtes. the challenges that you face Tu sais when les you have an défis encounter with snowstorm. auxquels tu fais face quand tu rencontres I remember 3 years ago, la tempête. Je me souviens il y a 3 ans de cela. I think it was in March, 3 years C'était en ago, mars, il y a 3 we ans. have one of the worst snowstorms that I've Nous witnessed in avons this eu country. les pires tempêtes qu'on a eues dans ce The pays. snow consistently fell, La and neige people have est to tombée sleep on the road. et des gens ont eu They use their car to dormir heat sur la- themselves. Ils ont utilisé It was leur so bad voiture pour se réchauffer. the traffic was C'était tellement jammed mauvais everywhere. que la circulation était bloquée I partout. was involved in it. J'étais dedans. From my house to the airport is only 10 minutes journey. Jusqu'à l'aéroport, je m'en Sometimes if it's free and I drive very fast, I can make it under 7 minutes. C'est rapide, je peux faire 7 minutes. But that day I spent 3 hours Ce getting to jour, the j'ai airport. passé 3 heures pour aller à l'aéroport. So you can imagine Tu peux the imaginer kind of storm we are talking about. le type de But that is tempête qu'on small parle. compared to, Mais ça because c'est peu comparé à... that is easy because we are on the land, our leg is on the surface of the ground, we are safe. But imagine someone in the storm for 14 days on the high sea. Imaginez quelqu'un dans la tempête dans la mer. That is the experience that Apostle Paul faced. Ça, c'est l'expérience de l'apôtre Paul. But look at his demeanor in the whole process. He was not disturbed. Regardez son attitude dans Even le procès. Il n'était pas The sailors that are used to those kind of storms dérangé. or something close to it, Même les instruments qui étaient utilisés, they were afraid. même les gens qui étaient là, ils étaient... But ils avaient Apostle eu peur. Paul Mais l'apôtre Paul, was never afraid because he knows il who n'a is jamais her. eu peur parce qu'il He connaît knows qui that il the servait. one that called him Parce qu'il sait que will not allow him to drown in that ne river. va pas permettre qu'il se noie dans cette rivière. And that is why he is full of confidence. C'est pour cela qu'il était rempli de confiance. And he understands one principle, Et il avait compris un principe. that because he is heavily bound, Parce qu'il était supporté the par devil will throw le his ciel. best feet at him Parce que so that he can derail him. le diable peut tout essayer pour But he was holding on to the word of God in that John pour 16:33. mais il se temait à That Jesus has overcome for him, so he doesn't need to bother. Jésus a vaincu pour lui. And that is why he has the audacity to encourage the C'est pour sailors. cela qu'il a eu l'audace d'encourager. I pray for you this morning that your faith will be strong in Je the prie day of pour vous adversity. que votre foi That you soit will not forte faint le in the day jour of de adversity. l'adversité. In the mighty name of Jesus. You know, the trials of life Les défis de la vie gives you an opportunity to make decisions. te donnent une opportunité pour prendre des décisions. And your decision will determine Et ta décision va déterminer the outcome of the trials. ce qui va sortir du The défi. way you perceive your trials, La façon dont tu the perçois way ton you look at épreuve, your trials, la façon dont tu regardes ton will épreuve, determine how you will get out of it. va déterminer comment est-ce que tu vas sortir de là. If you look at it as a burden, Quand tu le regardes comme un fardeau, then you will be depressed. donc tu seras You will be tu discouraged. seras découragé. You will lose hope. Tu vas perdre You l'espoir. will lose peace. Tu vas perdre la paix. But if you look at your challenges Mais quand tu regardes à ton as a défi bridge
comme un pont to seek the face of God, pour regarder la face de Dieu. you will get closer to Tu God. vas te will be rapprocher de Dieu. inspired. Tu seras inspiré. You will be motivated, Tu seras motivé. and you will walk in Tu victory. vas marcher dans la I victoire. pray that victory Je shall be prie yours in the que name la of victoire Jesus. soit la tienne au nom de Jésus. When you look at the life of Apostle Paul, Quand tu regardes la vie de l'apôtre Paul, his life is one of the best examples sa vie est un des meilleurs exemples of how adversity can be used as a bridge to God. de comment est-ce que la récité peut être utilisée comme un pont vers Dieu. Because many times the trials of our life Parce que la plupart des temps, les défis de notre vie, is to draw us closer. c'est de nous rapprocher de Dieu. I pray that Je prie que your situation will draw you closer ta to God. situation va te He will rapprocher de not chase Dieu. you from His Tu ne vas presence. pas te chasser de sa présence. When you look at Apostle Paul, Quand tu regardes l'apôtre he Paul, has so many revelations il a eu tellement de révélations because he passed through parce qu'il a traversé what a believer will pass through in life. ce que le croyant doit traverser dans la vie. Christianity La chrétienté, is not c'est pas a faith that exempts you from trial. c'est pas une foi qui t'exempte des épreuves. As a matter of fact, En passant, as a Christian, en tant que you chrétien, face many challenges tu fais face à beaucoup de défis, more than unbelievers out there. plus que des incroyants. Because the unbelievers are not going anywhere. Parce que les non-croyants ne partent So the devil doesn't bother himself with parce que them. le diable ne s'occupe pas. Because he knows that at the end of the day, they will all end up together where he's going. Que déjà ils vont se retrouver But because you are ensemble. separated, Mais comme toi tu es déjà you are going séparé, somewhere. tu pars quelque part. He is more concerned about you. Il est plus concerné de ton He wants to get you into his camp. Il veut te faire. And that is why you il veut te face ramener dans son camp. challenges in life. C'est pour cela que tu fais face à des défis. But I pray that Mais je prie que you will not fail. tu n'échoues In pas. the name of Jesus. Au nom de Jésus, You will stand in the name of tu vas Jesus. tenir ferme. When you look at 2 Timothy, Quand tu regardes 2 dans 2 Timothy 1 Timothée 1, verse 12, 2 verset Timothy 12. chapter 1 verse 12, 2 Timothée 1, verset Apostle Paul 12. made this statement L'apôtre Paul a dit to Timothy. à Timothée, Can you put it on the screen? 2 Timothy 1 verse 12. 2 Timothée 1, verset 12. He said, "For which cause I suffer also these things, yet I am not ashamed, for I know him whom I have believed, and am persuaded that he is able to guard that which I have committed unto him against that day." As a believer, En tant que croyant, this should be our motto in life. cela doit être notre When you know whom you believe in, motto. when you know that whatever you Si commit tu into his sais hand, à qui tu it will crois, perfect to his tu glory. sais que tout ce que tu lui crois, Then you don't need il va le to be parfaire pour sa disturbed gloire. when Donc, tu n'as challenges pas come. besoin d'être tourmenté quand I pray that le défi vient. your faith will be strengthened today in the Je name prie of que ta foi Jesus. soit fortifiée aujourd'hui au nom de Jésus. In that passage that we read in that Acts of Apostles, Passage qu'on a lu dans le livre des Actes. Apostle Paul was telling the sailors and those who are taken into Paul Rome, disait aux gens du navire he was telling them not to leave the boat, de ne pas regarder au bateau. he told them, he said, Il leur a dit, he said he heard God il a entendu Dieu, spoke to him lui a parlé, that there shall be no loss of life qu'il n'y aura pas de perte de vie. for everyone that stays in the boat. Que pour toute personne qui reste dans le bateau. Many people have left the boat of salvation Beaucoup ont laissé le bateau du salut because of the challenges of life. à cause des défis de la vie. Many people have got out of the boat of salvation Beaucoup sont sortis du bateau du salut because they find that God is slow. parce qu'ils ont vu que Dieu est God lent. is too slow Dieu to est respond to my needs. lent pour répondre à leurs besoins. I don't even know if Je ne this sais même pas God si ce Dieu exists, existe. because if God exists, Parce que si Dieu existait, this situation that I'm passing through la situation shouldn't have happened to que me. je traverse ne devait pas m'arriver. So I will use my own wisdom and my Donc, own je vais strength utiliser ma propre intelligence et ma to propre force find solution pour trouver la solution to my problem. à mon problème. As humans, that is our En tant first qu'humain, c'est notre rôle. reaction to Notre situations. première réaction We aux want to help situations. ourselves. On veut s'aider. We believe that we have
nous croyons que nous avons, we can provide solution to every problem. nous pouvons trouver la We solution à believe tous we les are problèmes. smart enough Nous croyons que nous sommes suffisamment to fix intelligents any problem that pour régler tout problème is plaguing us. qui nous arrive. But I want you to know this Mais morning je veux que tu saches ce matin that your power, your strength, que ta your force, wisdom is ta limited. puissance, ta sagesse est limitée. Because if you have power over that situation, it won't even come to you in the first La place. puissance contre cette situation ne te même pas d'arriver. I just want you to know this morning Je veux que tu saches that ce matin God is greater than your problem. que Dieu est plus grand que ton He's problème. greater than your Il situation. est plus grand que ta And He will situation. show His greatness in your life Il and va your montrer situation ta in the grandeur, name of ta Jesus. grandeur, ta vie et ta It's situation only few aujourd'hui. people that receive that. Est-ce que tu as reçu? In the book of Romans Dans le 8, livre de Romains 8, Romans 8, 35 to 39, can you put it on the Romains screen? 8, Romans 8, Romains 8, verse 35 to 39. 35 à 39. Apostle Paul was talking here, he said, L'apôtre Paul parlait, il disait, who shall separate qui nous us séparera de l'amour from the love of de Christ? Christ? Shall tribulation, Sera-ce la tribulation, or anguish, ou l'angoisse, or ou la persecution, persécution, or famine, ou la faim, or ou nakedness, la nudité, or peril, ou le péril, or ou sword? l'épée, Go ahead. Even as it is written, selon ce qui est écrit. for thy sake C'est à cause de we toi are killed all the qu'on day se met long. à mort tous We les were jours. accounted as sheep for Quand nous the les slaughter. regardons comme des Go ahead. brebis destinés à la boucherie. Nay, Mais in all these dans toutes things, ces choses, we are more than nous sommes plus que conquerors vainqueurs through him par that celui qui loved nous us. a aimés. For I am Car j'ai persuaded l'assurance that neither que ni death, la mort, nor life, ni la vie, nor ni angels, les anges, nor ni les principalities, dominations, nor things ni les present, choses nor présentes, things to ni come, les choses à nor venir, powers, ni les puissances, nor height, ni les hauteurs, nor depth, ni les or profondeurs, any other ni aucune creature autre shall créature be able to ne pourra separate nous us séparer from the de love of l'amour God, de Dieu which is in Christ manifesté à Jesus our Christ Lord. notre Seigneur. Amen. Bien-aimé, This is a very powerful word of God for you. c'est une parole puissante de Dieu pour toi. When the devil tried to minister to you, Quand le diable essaie de ministrer à toi you're still waiting on that God. et que disant que tu attends toujours ce Dieu, You wait a long time, but because some tu people are helping attends themselves. longtemps parce qu'il y a beaucoup qui Don't s'aiment believe what eux-mêmes. this person is saying. Ne crois pas ce que cette personne dit. You hein. need to help yourself. Tu dois t'aider toi-même. hein. You need to ask the devil and Tu dois say, demander what do you have au to diable, offer me? qu'est-ce que tu as à m'offrir? Because he has nothing to offer Si you tu than n'as failure. rien à m'offrir que l'échec. But my prayer this morning Mais ma for you prière pour moi ce matin, is pour that you toi will not ce hear the matin, voice of the enemy. c'est que tu n'entends pas la You will voix only de hear the Dieu. voice of God. Tu entends seulement la voix You de will not Dieu. respond to the voice of the Tu vas enemy. pas répondre à You la will voix only de respond to the l'ennemi. voice of Tu vas God. répondre In à la the name voix of de Dieu. Jesus. Au nom de Jésus. The world that we live in is full of chaos and Le confusion. monde dans lequel nous vivons est rempli de chaos et de confusion. When you look around you, Quand tu regardes autour de toi, you will see that tu vas voir que this world is not a pleasant place. ce monde n'est pas une place plaisante. There's always up and down in the world today. Il y a toujours des bas et des hauts et des bas dans le monde aujourd'hui. Every nation, every continent has Toutes les their nations, problems. tous les They have political continents problems, ont leurs problèmes, social des problèmes politiques, des problèmes economic sociaux, problems. des problèmes économiques. And you know, Mais they are still fighting those problems. ils se battent toujours contre ces problèmes. And now we have coronavirus. Et maintenant, nous avons le virus le corona. And you know, last year, Vous savez, l'année passée, God showed me a revelation Dieu m'a around montré une the révélation month of October. autour du mois d'octobre. And I didn't get it at that time. Et je ne l'ai pas eu en ce moment. In that revelation, Et dans cette révélation, God took me to a place Dieu m'a amené dans une place. where it's like a kingdom coming from heaven. Et c'est comme si c'était un royaume qui venait du ciel. And there are people, you know, it's like, let's say like a city is coming down from heaven. C'est comme To heart. une ville qui descend And du ciel. all the people on earth, Beaucoup de majority gens, of the people were so scared les gens sur la terre, and they were running helter-skelter. Et And some are ils committing couraient dans suicide, tous les- some are certains doing se all manners suicidaient. of things. Then I was saying to myself, I said, no, Je me suis dit, oh, this is not
you know, this is not what God expects us C'est pas ce to do right now. que Dieu attend de It's, nous. he expects us to welcome His kingdom. Il s'attend à ce que nous accueillons son royaume. And I woke up and said, God, what Et je is me suis this? levée et j'ai dit à Are you coming Dieu, soon? est-ce que tu reviens bientôt? You know, my mind was still up towards God coming soon. Et ma pensée était toujours sur. But when this pandemic started, Mais quand I realized la that pandémie a commencé, God is bringing j'ai a réalisé situation whereby people in the world will begin to panic. une situation où les gens du monde vont commencer à And when you paniquer. look at the Bible, Mais quand tu regardes dans la it Bible, points to one thing, ça dirige vers une chose. and that is Christ coming again. Et ça, c'est le Christ qui revient. So as a Bon. believer, I Alors, want moi, je you chrétien, je veux to be spiritually alert. que tu sois en alerte de façon spirituelle. Don't react to this situation as Ne réagis pas à the cette people in the situation world will react to it. comme la manière dont les gens du monde vont Because réagir. Parce every que, sign of Christ coming again chaque signe de Christ revenant has bientôt, evolved in the world. c'est comme un espoir pour le monde. So when they are talking about this pandemic that a nation is on the lockdown, South Korea is on the Quand il lockdown. parle de cette A nation of about 50 million people is on a lockdown. Cette They nation told the qui sont citizens bloquées. not to go out. Et on a dit aux citoyens de ne pas And they sortir. were fumigating everywhere in the country. Et ils essaient, ça se répand partout dans le monde. It has never happened in the world. Ça c'est pas parti. Even when science has not advanced up to this level, Même quand la even when technology has not advanced to this level, there has never been any Il n'y a jamais eu de pandemic case pandémie in the world. dans le monde. We thought we have advanced Nous in pensons knowledge, que nous avons in science, avancé dans la in connaissance, technology. dans la science, dans la But look technologie. at something that we cannot see. Mais regardez quelque chose qu'on ne peut pas voir. Now is the source of our problem. Maintenant, c'est la source de notre So as many that don't believe that there's a spirit anywhere, Pour I ceux believe qui you ne will believe croient that pas there's qu'il y a a spirit un now. esprit quelque part. Je Because crois if que a virus that you can't qu'il y see a un esprit can cause so much harm and so much death in the world, can bring about nations are at the edge of their seat et right now peut faire tomber des nations because of this pandemic. à cause de cette pandémie. So I want you to know Je as veux que tu believers saches, en tant que croyant, that que Jesus Christ coming again is very close. revient bientôt. Et c'est But très the proche. question is, will he make you faithful? Mais la question est ce qu'il va I te pray trouver that dans he will la make you foi. faithful in the Je name of prie qu'il te Jesus. trouve dans la foi au nom I de say he will Jésus. make you faithful in the Il name va of te trouver Jesus. dans la foi au nom de Jésus.